Dengan izin ya Arif. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat pagi. Prosiding pendengaran penerimaan masuk Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya pada hari ini, Selasa 26 Januari 2021, dijalankan secara sidang video Zoom di atas persetujuan semua pihak berikutan perintah kawalan pergerakan bersyarat. Hakim yang bersidang pada hari ini adalah Yang Arif Dato Ahmad Kamal bin Mat Shahid, Hakim Mahkamah Tinggi Bahagian Kuasa-Kuasa Khas 1. Seterusnya, Mahkamah ingin mengingatkan semua pihak supaya kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai giliran. Diminta kepada wakil-wakil yang hadir pada hari ini bagi pihak Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Tuan. EGC, Tuan Farid. Tuan Farid. Tuan Farid. Yeah. Sorry. Boleh perkenalkan diri Tuan Farid? Maaf ya Arif. Dengan izin ya Arif. Saya Muhammad Farid bagi Jabatan Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, Surinjiko bagi Majlis Peguam. Dengan izin Yang Arif, Ui Jiarang bagi Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan juga menyebut bagi Jawatan Kuasa Peguam Negeri Selangor. Terima kasih. Mahkamah akan memanggil nombor petisyen satu persatu. Apabila nombor petisyen dipanggil, pempetisyen diminta berdiri dan memperkenalkan diri. Kemudian peguam pengusul atau mover akan membacakan latar belakang pempetisyen sehingga selesai. Petisyen pertama 18-292-02-2020. Silakan P1. Dengan izin Yang Arif, nama saya Kowining, Pempetisyen pertama.
Okey. Okey, boleh start ya. Dengan izin Yang Arif, saya Syamsina binti Muhammad Nur, Peguam pengusul yang hadir bagi pihak Pempetisyen Ko Wee Meng. Yang Arif yang bersama saya adalah rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah diperkenalkan sebelum ini kepada Arif, Yang Arif. Yang Arif, saya dengan rendah dirinya memohon untuk meneruskan hujahan saya dalam bahasa Inggeris. Dibenarkan, silakan. Yang Arif, may I introduce the petitioner, Ko Wee Meng. The petitioner was born on 11th October 1995 in Kuala Lumpur and is the second child of Mr. Ko Sai Yip and Mrs. Chong Keng King. The petitioner had her earlier education at SJK China, Ong Pong, Ampang, before continuing her secondary education at SMK Taman Tasik, Ampang. Upon completion her secondary education, she then enrolled into the Cambridge A-level program at Brickfields Asia College and subsequently completed the University of London program with a second-class honour. She then pursued and passed the CLP examination in 2019. The petitioner then commences her pupillage on 7 February 2020 at Mrs. Saadia Koo Low and Company under the guidance of her pupil master, Mr. Koo K. Huat. On this special day, the petitioner would like to express her utmost appreciation to her parents and her brother for the unwavering and unconditional love and support. The petitioner would also like to express her heartfelt gratitude to her pupil master, partners, associates, and colleagues, and the pupil in the firm for the guidance and for sharing their knowledge, expertise, and advice throughout the 9 months. Finally, the petitioner would also like to convey her gratitude to her mover, her beloved friends, and her loved ones. Yang Arif, saya percaya bahawa kesemua kertas kausa Pempetisyen adalah teratur dan saya juga percaya bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili badan-badan berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan terhadap petisyen ini. Dengan itu, saya dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah yang mulia ini untuk membenarkan Pempetisyen Ko Wee Meng untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Tiada bantahan ya Arif. Majlis Peguam tiada bantahan Yang Arif. Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan Yang Arif. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Ko Wee Meng untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Dan dengan rendah diri hati saya memohon supaya kebenaran diberikan untuk Pempetisyen menyarungkan jubah pada dirinya sendiri. Silakan. Silakan. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Yang Arif. Sama-sama.
Dengan izin Yang Arif, petisyen kedua 18371-02-2020. Silakan P2. Dengan izin Yang Arif, nama saya Arif Ala binti Azman selaku Pempetisyen kedua. Dengan izin Yang Arif, saya Nurujana binti Abdul Rahman hadir bagi pihak Pempetisyen kedua Anith Farhana binti Azman. Bersama-sama saya adalah rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor yang telah pun diperkenalkan kepada Yang Arif sebentar tadi. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan hujahan saya dalam bahasa Inggeris. Dibenarkan, silakan. Yang Arif, may I introduce the petitioner Anith Farhana binti Azman. The petitioner was born on the 22nd of June 1996 in wilayah Persekutuan Kuala Lumpur to Mr. Azman bin Ahmad and Madam Zalifah binti Ahmad as their second born child. The petitioner had a colourful upbringing in various primary schools to her father's profession, which required for him to be posted all over Malaysia. Eventually, the petitioner enrolled into SMK Infant Jesus Convent Melaka for her secondary education, which she believed was the best time for her life as she found lifetime friendship to keep. The petitioner was then offered a place in the boarding school Maktab Rendah Sains Mara Alur Gajah, where she completed her secondary education. Driven by her goal to give back to the community and to act as a helping hand for the less fortunate, the petitioner chose to read law. The petitioner commenced her foundation in law at University Technology Mara Shah Alam and later pursued her undergraduate study and graduated with Bachelor of Laws degree from the same university. The petitioner would describe her experience in law school as a humbling and a very memorable one, which she kept in her heart until grey days. The petitioner then commenced her pupillage in the chambers of Wan Jurah and Co. under the tutelage of my learned friend Wan Jurah Muntik. The petitioner was given the benefit of experiencing an in-depth outlook on civil litigation, exposure on the criminal field as well as conveyancing. She was able to venture in the different field of law and came to understand her strength and weaknesses through the transition of it all. It was through the pupillage experience which made the petitioner realize that the quote, law is experience developed by reason and applied continually to further experience, being nothing but the truth. Now she sees law as not only a profession, but also a noble lifetime commitment. On this day of admission, the petitioner would first and foremost thank the Almighty for all praises due to him and all that happened is as part of his divine plan. The petitioner is eternally grateful for all the blessings given. Yang Arif, the petitioner would like to further express her utmost gratitude to her family, to her parents, Mr. Azman Ahmad and Mrs. Zalifah Ahmad, for she would not have become the person she is today were it not for their guidance. The admission today is just as much theirs as it is hers. She hoped that her journey in the legal fraternity hereafter serve as testament to the considerable time and effort they have put into raising her. The petitioner will forever indebted to her parents for the sacrifices that have made and the unconditional love they have given. To their sibling, Ahmad Ajwad, Amilin Suraya, Adam Imran and Arif Iman for always being there at the end of very good and bad days and supporting her no matter what. The petitioner deeply appreciates being entertained by their antics on days where they are able to make her laugh when she can barely even smile. Most importantly, following her through it all. The petitioner would like to thank her pupil master, Madam Wan Jurah Muntik, for taking her in as a pupil and guiding her throughout a pupillage period, as well as teaching her to always rise above the circumstances. The petitioner is greatly inspired by her master, and we remember all the advice given, especially on the perception that not even is black and white, as there are always gray areas, and to never give up at the first sight of failure.
The petitioner also grateful to the legal associate of the firm, Mr. Suzirik Suhimi, who the petitioner sees as a mentor for constantly pushing her to be better. The constructive criticism for his patient and giving the best guidance she could receive throughout her pupillage period. Always trust your knowledge is something the petitioner will hold on and live by, especially in situations where the petitioner is doubtful of herself. The petitioner would also extend the highest appreciation to her comrade, Ms. Nur Sabrina, for constantly being a positive influence and always ready to give a helping hand throughout a pupillage period. The petitioner would also like to give thanks to her lecturer for all the knowledge and guidance given throughout a journey up to this very day. Ya Arif, the petitioner is tremendously thankful to her law school affiliates, Anis Amira, Faiza, Emilyn, Afika, Christina, Danish, Shafiq, Julius, Afan, and the classmate of LWH08UI during her final year in law school, and those who have helped her get through her 9 months of pupillage, from answering law questions to chambering related questions and their endless emotional support. Lastly but not least, the petitioner would like to give a special thanks to the people who grew up with, namely Sarah, Kaiwi, Eza, Nabila, Lydia, Hani, and Siu, who has encouraged her to be better and to get back up after every mistake and failure. The petitioner immensely appreciates them for being a great support system and a great inspiration to always be the best person that one can be. Ya Arif, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honourable court. I believe that the petitioner's papers are in order, and my learned friends from the Attorney General Chambers, the Bar Council and the Selangor Bar Committee respectively have no objection to this motion. And I humbly move this honourable court to admit and enroll the petitioner, Anif Farhana binti Azman, as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Tiada bantahan ya Arif. Majlis Peguam tiada bantahan Yang Arif. Jawatan Kuasa Peguam Negeri Selangor tiada bantahan Yang Arif. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Anif Farhana binti Azman untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. I now seek leave for the petitioner to rope herself, Yang Arif. Dipersilakan. Terima kasih Arif. Terima kasih Yang Arif. Sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen ketiga 18385-02-2020. Silakan P3. Dengan izin Yang Arif, nama saya Sarah William Jua, Pempetisyen ketiga. Dengan izin Yang Arif, saya Adibah binti Ishak hadir bagi pihak Pempetisyen Sarah William Jua. Rakan-rakan yang bijaksana saya yang mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur adalah seperti yang diperkenalkan kepada Yang Arif sebelum ini. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran Yang Mulia ini untuk meneruskan hujahan berkenaan dengan Pempetisyen dalam bahasa Inggeris. May it please your lordship. The petitioner Sarah William Jua was born in 1993 in Kuching, Sarawak, and is the only child of the late Mr. William Jua, anak
Tommy Jua and Madam Lee Seok Cheng. The petitioner read law under 2+1 UK transfer degree program in law from Richfields Asia College and was conferred a Bachelor of Laws, second upper class honours from the University of Hull. The petitioner thereafter pursued and completed her certificate in legal practice and went on to commence her pupillage in the chambers of my learned friend, Mr. Eunice Loh Yun Yi of Messages Nazarene Kwok Putucherry and Tan. On this special occasion, the petitioner wishes to thank and honour her parents for their love and support in the petitioner's journey to becoming an advocate and solicitor. The petitioner had chosen to read law, which came as a suggestion from her late father, who believed she would become a good lawyer in the future. The petitioner's father, however, passed away shortly after the petitioner commenced her journey into reading law. The petitioner's mother, a former civil servant, thereafter continued to support the petitioner's studies and extended her years of service in order to ensure that the petitioner would be able to complete her studies. The petitioner expresses her love and gratitude to her pillar of strength, that is her mother, who encouraged the petitioner in times when she struggled and did not believe in herself. The petitioner knows that she will never be able to repay her parents for the sacrifice and hard work, but she hopes that she has made them proud. To her pupil masters, Mr. Eunice Loh Yun Yi, the petitioner would like to record her utmost appreciation for her guidance and invaluable advice. The petitioner holds her master's key advice for legal practice close to heart, which is keep practicing and to do more in order to learn and become better at one does. To the partners, Mr. Kenneth and Mr. Xavier, and associates Rachel and Wei Ying, whom the petitioner was able to learn well from the area of civil litigation, and to the petitioner's supportive colleague at Messages Nazarene Kwok Putucherry and Tan, the petitioner wishes to extend her heartfelt gratitude for their patience with the petitioner and for the all kung fu they have imparted. To the petitioner's beloved family, especially Mr. and Mrs. Lee and family, and to the petitioner's awesome friends, Avril, Helen, Rachel, Berlin, May, Jasmine, Beverly, and Joseph, the petitioner expresses her fondest appreciation for their wisdom, support, laughter, and camaraderie, which have been the most precious gift to the petitioner over the years. On this gracious occasion, the petitioner is thankful to God for being with her throughout this journey, but that by His grace, she continues on steadfast with hope for the future. My Lord, I believe that the petitioner Sarah William Jua is a fit and a proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honourable court. I believe the petitioner's papers are in order and that there are no objections from the Attorney General's Chambers, the Malaysian Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee. With that, I respectfully pray that the petitioners be admitted and enrolled as an advocate and solicitors of the High Court of Malaya. Tiada bantahan ya, Arif. Majlis Peguam tiada bantahan yang Arif. Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan yang Arif. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Sarah William Jua untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. I am much obliged. My Lord, I seek leave from this honourable court to invite the petitioner to robe herself. Silakan.
Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Yang Arif. Sama. Dengan izin Ya Arif, petisyen keempat 18-391-03-2020. Silakan P4. Dengan izin Ya Arif, saya Amanina binti Azman, Pempetisyen keempat. Ya, dengan izin Ya Arif, saya Syamsul bin Sulaiman, Peguam pengusul yang hadir bagi pihak pempetisyen Puan Amanina binti Azman. Yang Arif, bersama-sama saya adalah rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Peguam Negara, Majlis Peguam dan Jawatankuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor yang sudah pun dikenalkan sebelum daripada ini. Dengan izin Ya Arif, saya mohon untuk memperkenalkan Puan Amanina. Pempetisyen dilahirkan pada 18 hari bulan April tahun 1996 di Ampang Puteri, Selangor dan merupakan anak ketiga daripada 5 beradik kepada pasangan Dato Azman bin Yaakob dan Datin Rohayu binti Sanusi. Dato Azman, saya percaya Yang Arif sendiri kenal sewaktu kita di UIA dulu, dan juga seorang peguam Bela dan peguam Cara yang ada firma dia sendiri. Pempetisyen telah menerima pendidikan di Sri Aisyah Islamic School dan Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Precinct 11-2 sebelum diterima masuk ke Universiti Islam Antarabangsa untuk belajar undang-undang. Pada tahun 2020, Pempetisyen telah berjaya memperolehi ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian dan meneruskan latihan dalam kamar selama 9 bulan di Tetuan Aba and Associates di bawah tunjuk ajar dan bimbingan Puan Ashwida binti Abdul Samad. Sepanjang latihan dalam kamarnya, Pempetisyen telah didedahkan dengan proses pengendalian kes sival dan pelbagai proses pengendalian hartanah dan telah ikut serta dalam beberapa perbicaraan dalam menyiapkan dia untuk berkhidmat sebagai seorang peguam Bela dan peguam Cara. Yang Arif, Pempetisyen ingin merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi dan segala rahmat dan keizinannya sehingga dia mampu berada di sini meraihkan hari yang berbahagia ini bersama insan-insan yang amat dikasihi. Pempetisyen ingin menghadiahkan kejayaan pada hari ini kepada kedua ibu bapanya yang tidak pernah putus asa memberikan dorongan, sokongan moral dan kasih sayang yang tidak terhingga sehingga menjadikan impiannya ini satu kenyataan. Pempetisyen juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada suami yang tersayang, Encik Arif Fikri bin Abdul Rahim yang telah menjadi tempat mengadu, tulang belakang dan pembakar semangat untuknya terus berusaha dengan gigih. Tidak ketinggalan juga kepada ibu dan bapa mertuanya, Encik Abdul Rahim bin Ahmad dan Puan Siti Hawa binti Ali dan seluruh ahli keluarganya atas sokongan, dorongan, doa yang diberikan sehinggalah sampai ke hari ini. Pempetisyen juga ingin menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan kepada warga pendidiknya, terutamanya guru-gurunya di sepanjang pelajaran di sekolah Sri Aisyah, Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya dan seterusnya pensyarah-pensyarah dan tutors di universiti. Seterusnya Yang Arif, jutaan terima kasih juga dia minta saya sampaikan kepada rakan-rakan seperjuangannya yang dinamakan di sini iaitu Cik Aina Syazwani binti Mansur, Cik Amirah binti Amir Hamzah, Cik Amni Diana binti Rahim dan rakan-rakan yang lain. Tidak dilupakan Yang Arif, rakan-rakan karibnya Cik Nur Amalin, Cik Amira Bazlin, Cik Zahratul Laili
dan Cik Nur Syafiqah Izzati yang telah menjadi rakan setianya sejak dari bangku sekolah lagi. Akhir kata Yang Arif, beliau ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh warga Tuan Abah and Associates, rakan kongsi dan staf-staf firmanya, khasnya Puan Ashwida binti Abdul Samad yang menjadi pupil master beliau, Cik Syazali bin Abah Ibrahim, Cik Zaid Hasani dan Puan Atikah, Puan Maisarah Fatin binti Abdul Razak, Puan Umi Kalthum binti Abdul Ghani, Puan Putri Nur Syuhaida atas segala tunjuk ajar yang mereka berikan di sepanjang tempoh pupillage beliau. Tiada kata yang dapat diungkapkan untuk menunjukkan betapa berterima kasihnya Pempetisyen kepada semua yang telah terlibat secara langsung atau tidak langsung kepada kejayaan dia hingga ke hari ini. Yang Arif, saya percaya Pempetisyen ini adalah seorang yang berkelayakan di bawah Akta Profesyen Undang-Undang tahun 1976 dan semua kertas kuasa beliau adalah sempurna dan teratur. Saya juga difahamkan bahawa rakan-rakan bijaksana saya tidak ada bantahan terhadap petisyen ini. Terima kasih. Tiada bantahan ya Arif. Majlis Peguam tiada bantahan Yang Arif. Jawatan Kuasa Peguam Negeri Selangor tiada bantahan Yang Arif. Oleh itu Yang Arif, saya memohon agar Pempetisyen ini didaftarai sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Amanina binti Azman untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Saya dengan hormatnya memohon kebenaran Yang Arif untuk membenarkan Puan Amanina binti Azman menyarungkan jubahnya. Silakan. Terima kasih banyak-banyak Yang Arif. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Arif. Sama-sama. Waalaikumsalam. Dengan izin Yang Arif, petisyen kelima 1842103/2020. Silakan P5. Dengan izin Yang Arif, nama saya Dimitra Renisha Samuel, Pempetisyen kelima. Dengan izin Yang Arif, nama saya Delphine Rani Dawson, Peguam Pengusul bagi pihak Pempetisyen kelima, Dimitra Renisha Samuel. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Yang Bahagia Jabatan Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah diperkenalkan awal tadi. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran untuk meneruskan hujahan saya dalam bahasa Inggeris. Dibenarkan. Silakan. Terima kasih Yang Arif. My Lord, may I introduce the petitioner, Dimitra Renisha Samuel. She was born on 30th September 1996 in Ipoh, Perak, and is the youngest child, and may I add, perhaps the small favorite of her father, Mr. Samuel Ponu, and her mother, Madam Josephine Andrew.
The petitioner began her early education at SK Seri Megah and her secondary education at Sri Aman Girls' School, Petaling Jaya. Here, the petitioner played an active role in the Interact Club and developed a keen interest to contribute her time to social causes, which carried on throughout her education to this day. The petitioner read law at Cardiff University. She subsequently completed the bar professional training course in BPP University with a very competent grade and was called to the Bar of England and Wales through the Honourable Society of the Middle Temple. The petitioner then returned to Malaysia and began her pupillage at Azmi and Associates under the tutelage of Miss Belinda Marie De Angelis. During her pupillage, the petitioner was given the opportunity to explore various areas of law, which gave the petitioner invaluable insight into the legal practice. The vast knowledge she gathered from having to conduct research and hands-on experience has sharpened her legal research skills and attentiveness, which the petitioner believes is of great value in her budding career as a lawyer. The petitioner was taught to visualize and affirm her wishes and goals at a young age and has since never failed to envision where she wants to be in life. The petitioner hopes to flourish in a career to not only take care of her family and parents, but also to spend her time helping underprivileged children, largely in the education sector, a goal close to her heart. Today, the petitioner wishes to express her gratitude and heartfelt appreciation to the people who have played a major role in her journey pursuing her legal career. First, the petitioner would like to thank God for his blessings and constant guidance in life. She extends her utmost gratitude to her siblings, Hannah and Nigel, and her parents for being her biggest support system financially and emotionally. Her parents never ceased to believe in her and constantly encourage her to do her best in everything. No words can truly express how much their love and sacrifices mean to her. The petitioner also thanks her grandmother, uncles, aunties, cousins from Penang, Ipoh, KL, and Australia for their prayers and never-ending care and support. The petitioner would like to thank Christopher for being with her through thick and thin, for his patience, for encouraging her, and for always satisfying her food cravings. The petitioner is grateful to have such a pillar of strength in her life. Most importantly, the petitioner is appreciative of all partners and associates of Azmi and Associates, especially Dato Azmi Muhammad Ali and her pupil master, Miss Melinda, for their patience and continued guidance throughout her pupillage. She also thanks her pupil batchmates for making her pupillage experience a memorable one. My Lord, if I may add, I am the petitioner's aunt and mover today, and she wishes to thank me. But allow me to say that the petitioner from a very young age has exhibited a dexterity as a mini lawyer by winning most, if not all, her arguments with her parents and siblings. And on that note, my Lord, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court. I believe all the petitioner's papers are in order and that my learned friends from the Attorney General's chambers, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee respectively have no objections to this motion. Maka Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon Mahkamah Yang Mulia ini agar Pempetisyen Demetria Renisha Samuel diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Tiada bantahan Yang Arif. Majlis Peguam tiada bantahan Yang Arif. Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan Yang Arif. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Demetria Renisha Samuel untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, saya memohon keizinan mahkamah ini untuk Pempetisyen menjubahkan diri. Silakan. Terima kasih Yang Arif.
Terima kasih Yang Arif. Sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen ke-6 18473/03/2020. Silakan P6. Dengan izin Yang Arif, saya Ahya Al-Husna binti Agus Salim Helmi, Pempetisyen yang ke-6. Dengan izin Yang Arif, saya Rahmah binti Osman mewakili pihak Pempetisyen Ahya Al-Husna binti Agus Salim Al-Halmi. Dan bersama-sama saya pada hari ini adalah rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili pihak Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Majlis Peguam Selangor yang telah diperkenalkan kepada Yang Arif terlebih dahulu. Yang Arif, izinkan saya bacakan sedikit latar belakang Pempetisyen. Pempetisyen dilahirkan pada 15 Mei 1996 di Kelang, Selangor dan merupakan anak keempat daripada 5 orang adik-beradik. Pempetisyen mula didedahkan kepada dunia perundangan ketika kakak beliau mula membaca novel undang-undang bertajuk The King of Thoughts oleh seorang novelis yang juga seorang peguam dari Amerika Syarikat, John Grisham, dan memperkenalkan novel tersebut kepada beliau semasa beliau baru memulakan pendidikan menengah. Apabila Pempetisyen meningkat dewasa, Yang Arif, bapa Pempetisyen kerap menceritakan pengalamannya mempelajari subjek undang-undang ketika melanjutkan pengajian dalam ijazah sarjana pentadbiran perniagaan di Universiti Utara Malaysia, UUM. Perkara-perkara tersebut telah mendorong Pempetisyen untuk melanjutkan pelajaran dalam program asasi undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, dan akhirnya beliau berjaya menamatkan pengajian dan dianugerahkan ijazah sarjana muda undang-undang kepujian pada Februari 2020. Seusai pengajian, Pempetisyen menjalani latihan dalam kamar di Tetuan Elida Imran and Partners di bawah bimbingan sahabat baik saya, Cik Nur Aini Syafawati binti Roslan. Ya Arif, Pempetisyen percaya bahawa pada hari yang amat bermakna ini bukanlah tentang diri beliau semata-mata, tetapi adalah hari untuk Pempetisyen mengucapkan penghargaan kepada insan-insan yang banyak memberi sokongan kepada beliau. Pempetisyen ingin mengkalungkan rasa kasih sayang dan penghargaan tertinggi kepada kedua ibu dan bapa beliau, Encik Agus Salim Halmi Haidar dan Puan Nur Hayati Zakaria, yang tanpa mereka tidak akan berdirinya Pempetisyen di sini. Pempetisyen memandang tinggi kedua ibu dan bapanya sebagai insan-insan yang berjaya, bukan sahaja dari segi karier, tetapi juga dan terutamanya sebagai ibu dan bapa yang tidak pernah berputus asa untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak. Kepada ahli keluarga tercinta yang lain, terutamanya adik-beradik Pempetisyen, beliau mengucapkan ribuan terima kasih kerana tidak henti memberikan sokongan moral kepada beliau. Pempetisyen juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pengajar beliau, Cik Nur Aini Syafawati binti Roslan, kerana sudi membimbing langkah Pempetisyen dalam dunia perundangan. Tidak dilupakan kepada Puan Elida Kamaluddin, Puan Miss Marni Abu Mansur, serta semua kaki tangan Tetuan Elida Imran and Partners. Terima kasih atas segala bimbingan dan tunjuk ajar selama tempoh latihan Pempetisyen di firma tersebut. Terima kasih juga kepada peguam-peguam
serta kaki tangan dari Tuan Syahrul dan Rafizal yang banyak membantu Pempetisyen semasa beliau menjalani praktikal undang-undang di firma tersebut dan sehinggalah ke hari ini. Jasa baik, pengalaman serta ilmu yang diberikan amat dihargai dan akan dimanfaatkan insya-Allah dengan sebaik mungkin. Yang Arif, Pempetisyen turut menyatakan penghargaan kepada para pensyarah di Ahmad Ibrahim Kuliah of Laws, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, terutamanya kepada Puan Azizah Muhammad yang banyak membantu sepanjang tempoh beliau menjalani latihan dalam kamar. Rakan-rakan seperjuangan dan juga rakan-rakan beliau dari Sekolah Menengah Sains Rembau, Nur Aini Muhammad Nizam dan Syafiqah Mat Razi, serta semua yang membantu Pempetisyen sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Yang Arif, berdirinya Pempetisyen di hadapan mahkamah yang mulia ini adalah kerana jasa dan sokongan daripada insan-insan tersebut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan membalas budi kalian. Dengan izin Yang Arif, saya percaya bahawa semua surat cara Pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya juga sesungguhnya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976 dan bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili semua badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri memohon satu perintah agar Pempetisyen dapat diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Ada bantahan ya, Arif? Majlis Peguam tiada bantahan Yang Arif. Jawatan Kuasa Peguam Negeri Selangor tiada bantahan Yang Arif. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Ahya Al-Husna binti Agus Salim Halmi untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Dengan ini Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kepada mahkamah yang mulia ini untuk membenarkan Pempetisyen menyarung jubahnya. Silakan. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Yang Arif. Sama-sama. Dengan izin Ya Arif, petisyen ke-7 18-2168-12-2019. Silakan P7. Dengan izin Yang Arif, nama saya Tan Wen Ming, petisyen yang ke-7. Dengan izin Ya Arif, saya Lee Kong Long hadir bagi pihak Pempetisyen Tan Wei Ming, rakan-rakan yang bijaksana saya yang masing-masing mewakili badan-badan berkenaan yang telah pun diperkenalkan awal tadi. Ya Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran untuk berhujah berkenaan Pempetisyen dalam bahasa Inggeris. Dibenarkan. Terima kasih Ya Arif. My Lord, may I introduce the petitioner Tan Wei Ming. The petitioner was born on 8 November 1991 in Malacca. He is the third child of Madam Su Ming Chin, a single mother who has solely raised and supported all the children, my lord. The petitioner graduated in the year 2018 from the University of London International Programme with Brickfields Asia College. The petitioner proceeded to obtain his certificate in legal practice in the year 2019. And thereafter commenced his pupillage under the tutelage of my learned friend, Miss Nur Shahada binti Sari of Messrs. Bahagian and Partners. My lord, on this memorable day,
the petitioner would like to take this opportunity to record his utmost gratitude to his beloved mother, Madam Su Ming-chin, a strong single mother who has always been supportive in every decision that her children have made. The petitioner is extremely grateful for all her sacrifices to her children, the life she did not have a chance to experience. Despite the limited income, she has always given her best that she had to her children. Although she has been living a thrifty lifestyle, however, she did not, even for 1 second, hesitate to spend on her children's education. This is because she believes that education is the only way to change life for the better. Without her, the petitioner would not be here in this virtual long call today. The petitioner would also like to thank all his siblings, Mr. Tan Sian Ming, Ms. Tan Kiao Lee, and Mr. Tan Ka Ming for their unconditional love and support. The petitioner would also like to thank his beloved girlfriend, Ms. T.I. Jing, who happens to be my pupil, my lord. The petitioner vows to never be above her, never below her, but always beside her through thick and thin. The petitioner also wishes to thank his pupil master, my learned friend, Ms. Noor Shahada binti Sa'ari, for providing him with guidance and advice. The petitioner knew that my learned friend, Ms. Noor Shahada binti Sa'ari, is always busy and yet has always been so generous with her time and imparting knowledge to the petitioner. The petitioner thanks her for such a great master she is. My lord, I verily believe that the petitioner is not only fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court, he is also sufficiently physically fit and healthy during this pandemic. I believe the petitioner's papers are in order and that there are no objections from the Attorney General's Chambers, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee. With that, I respectfully pray for the humble petitioner, Tan Wai Ming, be admitted as a royal advocate of the High Court of Malaya. Tiada bantahan ya, Arif. Majlis Peguam, tiada bantahan Yang Arif. Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan Yang Arif. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Tan Wei Ming untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Much obliged. My lord, therefore, I seek this leave from this honorable court for the petitioner to robe himself. Dipersilakan. I see. Terima kasih Yang Arif. Much obliged. Terima kasih kepada semua wakil-wakil jabatan dan peguam pengusul. Tahniah diucapkan kepada semua pempetisyen yang telah didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Diminta sekali lagi diingatkan agar tuan-puan kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai ucapan dari Yang Arif Hakim. Terima kasih. Seterusnya, ucapan dari Yang Arif Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tengah hari. Pertamanya, Mahkamah ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada peguam-peguam pengusul, wakil-wakil daripada badan-badan yang berkenaan, iaitu daripada yang berbahagia Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor yang telah sudi hadir
pada perbicaraan kita pada hari ini. Tidak lupa juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada ibu bapa, keluarga, rakan-rakan Pempetisyen dan semua yang sudi meluangkan masa untuk hadir pada hari ini secara maya untuk menyaksikan perbicaraan penerima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur pada hari ini secara maya melalui sidang video yang disiarkan secara langsung. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih dan syabas kepada semua tenaga pengajar iaitu masters dan firma-firma Peguam Bela dan Peguam Cara yang telah berjaya membimbing dan mendidik Pempetisyen sehingga menjadi peguam pada hari ini. Co-winning Anis Farhana binti Azman, Sarah William Jua, Amanina binti Azman, Demetria Renisha Samuel, Ahya Al-Husna binti Agus Salim Almi dan Tan Wei Ming. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada anda semua kerana telah menjadi seorang peguam dan telah diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya pada hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua kata bagi meraihkan majlis kita yang berbahagia pada hari ini. For those of you who have just been admitted, 26 January 2021 will be a very special day. For on this day, each of you has been admitted, has changed your status. Before this ceremony, you were just a law student, a chambering student, or perhaps you had a degree or qualification in another discipline. Now, as a result of the order which I have just pronounced, you have become an advocate and solicitor of the High Court of Malaya and an officer of this court. As a result of this simple but important ceremony, you have the right of audience in any civil court in our legal system, a right and a privilege which sets you apart from others who have not been so admitted. At this time, you are entitled to pause on the journey of life, to stand proud, and to derive satisfaction from your achievement in gaining admission to the bar. For your admission represents the culmination of many years of dedicated study and sacrifice, many years of hard work, punctuated at times with anxiety and anguish. But that is over. You have now reached your goal. You are now entitled to savor this pleasurable moment in your life as you embark on a professional career in the law. On behalf of the judiciary again, I warmly congratulate each of you and I welcome you to the fraternity of the law. Not only is this a memorable day for you who have been admitted, but it is also a memorable day for others. Let us not forget those loved ones, your parents, your wife, your husband, your partner, your siblings, your wider family, your friends, who, during the long and arduous years of toil and study, have lovingly and loyally helped and supported you. We have given you strength and sometimes the wherewithal to carry on. They too, each and every one of them, deserve your gratitude and your appreciation. On your behalf, I publicly thank them. Without their love, loyalty, help, and support,
and the many sacrifices which they have made, you would not be standing where you are today. They too are entitled to share in the pride, the joy, and the satisfaction of this special day. And now, to your future, as you enter the profession in these challenging times in the midst of the pandemic, I urge you to keep 4 points firmly in mind. First, let your goal always be the pursuit of excellence and professionalism. Secondly, remember the twin duties, the duty to the court, the duty to the client. Thirdly, remember that as an officer of the court, you have both exclusive privileges and heavy responsibilities. Do not abuse those privileges. Always discharge those responsibilities. At all times, duty must prevail over self-interest. At all times, there must be the clear stand of honesty and integrity. Fourthly, remember that the practice of the law is more than a mere business. It is a profession, a learned profession, which is based on service to your fellow citizens. As you go forth to your new calling, I wish you good luck. There will be much hard work, many joys, many disappointments. I believe that you will derive immense personal satisfaction from the practice of the law. I believe that you will not regret your choice of vocation. And may I conclude by congratulating each one of you and your parents and loved ones once again on your admission to the bar. I wish the very best of luck in your career at the bar. Stay home, stay safe. Sekian, terima kasih. Mahkamah dengan ini ditangguhkan.